más grandes aeropuertos del África, que va a abrir ahora en noviembre de 2024, que va a empezar una buena conexión dentro del continente africano. Pero también tenemos otro proyecto muy importante, que es lo llamamos el corredor de Lubito. Es como un tren rail que sale de la costa oceánica atlántica y va até el océano Índico en Tanzania, o lo mismo tren rail. Es muy importante por el desarrollo de turismo también, pero también el transporte de manufacturas dentro del continente. Pero lo que pasa es que África también es es el continente más joven del planeta. Y eso también tiene influencia en la necesidad de crear las condiciones para que los jóvenes africanos que tienen que tener empleo, que tienen que tener trabajo, hagan las habilidades necesarias para el desarrollo del turismo. Y lo que pasa también es que los otros sectores de la economía, como la extracción, como el petróleo, como la agricultura y todo, no tienen mucho espacio para absorber la mano de obra que tenemos en África. El sector de servicios, mayormente el turismo, va a ser uno de los sectores que va a absorber mucho de la mano de obra, de la fuerza humana que África produce. El entrenamiento, la formación, la capacitación técnica es una prioridad en el gobierno angolano para que tenga condiciones de absorber la mano de obra y permitir la reducción de la tasa de desempleo. Gracias. Muy bien, ministro. Seguramente tendremos que hacer ahora cursos en portugués. Eso es una deuda que tengo a nivel personal. Ya sé que Gustavo y Jaime me van a ayudar en eso. Seguramente pronto los podremos anunciar. Rafael, volvemos a la casa, volvemos a Dominicana. Estaba leyendo yo que República Dominicana es el segundo país en América Latina que más empleo genera gracias al turismo. 16% del empleo en República Dominicana se debe al turismo. ¿Cómo sostener esas cifras? Ustedes y nosotros, ONU Turismo y Infotep, estamos trabajando por crear carreras técnicas en turismo. ¿Cuál es tu visión, Rafael? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos apostado a la educación. En 1980 se creó una institución tripartita constituida por el gobierno, los empresarios y los sindicatos, llamada Infotep. Justamente en esta institución, que no es solo un centro de formación, sino un sistema de regulación de la formación técnico-media, hemos aquí en este territorio, esta provincia se llama la provincia de la Alta Gracia, tenemos una escuela que hemos capacitado más de 15.000 técnicos de la industria turística. También vamos a abrir una escuela en la parte de Sabana de la Mar, Miches, que ya en noviembre estaremos inaugurando, de la industria turística, un viejo hotel transformado en escuela. En la provincia sur, Barahona, para el polo turístico que se está construyendo en Pedernales. Y justamente estamos llevando el Infotep a donde vive la gente y no querer traer la gente a donde esté el Infotep. En ese sentido, del 2020 al 2024 hemos pasado de 8 centros tecnológicos que tiene Infotep a 53 en todo el país. Así como ha crecido el desarrollo turístico, la economía, ha sido gracias a una política de formación de los recursos humanos.
Aquí vemos en este video cómo de parte de la educación se está desarrollando oportunidades para la gente. Es un área de empleo básicamente de jóvenes que han estado en un proceso de abandono de la escuela formal. Cada día es más la deserción. En América Latina llaman los nini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nosotros preferimos decirle los sin empleo y sin escuela, porque hay un deseo, pero en este tiempo de revoluciones industriales, estamos en la cuarta revolución, la currícula tradicional de nuestros sistemas educativos es muy larga. Los muchachos no pueden esperar tanto. Entonces hay que acelerar el conocimiento y nosotros damos más formación, que quiere decir 80% de práctica y 20% de teoría. Eso ha sido exitoso y por eso hoy en así igual que Argentina, también tenemos una plataforma virtual donde por la experiencia de la pandemia no se cerró la formación gracias a esa plataforma virtual y ahí impartimos más de 50 cursos desde chef, desde sommelier hasta inglés bien aprendido. Y ahora mismo, en este momento que yo hablo para ustedes, se están desarrollando en la web una cantidad de formaciones, aparte de tutoriales, aparte de capacitaciones breves o microcertificaciones. Por ejemplo, nosotros estamos capacitando a los dueños de, aquí le llaman colmado, en El Salvador y Honduras le dicen pulpería, creo, a un establecimiento que expende productos básicamente al menudeo. Nosotros tenemos 75,000 negocios de esos y estamos enseñando a los empleados a manipular bien los alimentos. Y eso lo estamos haciendo por una aplicación de WhatsApp. Es decir que estamos utilizando las redes sociales, la modernidad, la tecnología y la inteligencia artificial para acelerar el conocimiento y la instrucción. La OIT acaba de emitir una resolución, una declaración, la 208-23, sobre los aprendizajes de calidad. Y en ese sentido, nosotros estamos teniendo éxito en lo que llamamos la formación dual. En este hotel, por ejemplo, y en toda la cadena Meliá y en toda la cadena del Grupo Piñero, el Infotel tiene la formación dentro de las mismas instalaciones hoteleras. Y eso nos permite enseñar, pero a la vez fidelizar con esa empresa y sobre todo disciplinar a los trabajadores del turismo. En síntesis, quiero en este video que ustedes están viendo mostrarles lo que es la parte a donde está yendo el Infotel del futuro, que ya es presente. Los campos inteligentes nuestros para monitorear el currículo, la seguridad perimetral, la ciberseguridad y data center que vamos a inaugurar el próximo 17 de este mes. Y también tenemos una academia de certificación de competencias TIC, una aula polimedia y todo lo que podamos utilizar para que los cursos que antes duraban 2 años puedan hacerse en 6 o 7 meses. Estamos a las órdenes de ustedes, ya estamos recibiendo aquí gente de nuestros países hermanos que vienen a compartir y a recibir experiencia de la formación de la industria turística a través de la educación. Y ahora vamos también para la Academia de ONU Turismo. Hemos sido recientemente acogidos como afiliados y damos gracias por esa aceptación. Muchas gracias a ti.
felicidades por muchas cosas. La primera, porque vi que Huawei está fortaleciendo el hub de tecnología y eso es importantísimo. Cuando uno va a las universidades chinas, Samsung, Huawei, esas son las que invierten en los jóvenes y en los emprendimientos. Qué bueno que ya haya un caso de éxito de tecnología para la gente más necesitada con grandes empresas tecnológicas. Lo segundo, pues yo resumiría todo lo que Rafael dijo en 2 palabras: innovación social. Cómo llevar el conocimiento al territorio y que gracias al territorio pues efectivamente la gente crezca y la gente tenga una oportunidad laboral. Y aquí voy a contar 2 anécdotas porque usted me estaba inspirando, yo no tengo la culpa que usted me inspire. La primera anécdota me pasó porque estuve revisando, nosotros tenemos una alianza en ONU Turismo para educación, para incluir turismo en las escuelas. Hicimos una alianza con Cambridge, los británicos, con los americanos y con IB, que es la educación internacional. Y les voy a contar una anécdota porque yo no sé si ustedes sabían, pero eso me hizo abrir la cabeza frente a algo que dijo Rafael, y es el tiempo que hoy en día se necesita para tener un diploma. Me decían a mí, los suizos, que es la educación por excelencia en el turismo, cuando hicimos esta alianza, a mí se me hacía muy raro. El grado de turismo lo lanzamos ONU Turismo y la Universidad de Lucerne este año en Madrid, y se me hacía muy curioso que durara solo 3 años. Y a mí me parecía que era una locura. Y yo decía, ¿pero por qué un grado tiene que durar 3 años? Yo estudié 5. Y los suizos me decían, pues es que es muy fácil, los jóvenes de hoy no tienen la paciencia, ni tampoco la educación está absolutamente concentrada. Y el futuro de la educación va sobre cuándo soy más competitivo y cuándo salgo más rápido al mercado laboral. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque a menor tiempo más competitivo, y si logro salir de una muy buena universidad en 3 años, pues estoy ganando tiempo y estoy siendo más competitivo. Eso me hizo pensar que en mi querida América Latina estamos todavía muy atrás, porque todavía los grados duran 5 años y lo que es peor, cuando hablé con los otros suizos, que son los de IBO, los de la educación internacional, me decían, Natalia, nosotros tenemos colegios por todo el mundo con el sello IB. El sello IB es reconocido a nivel mundial. Todos los niños que terminan con un grado IB, si van a estudiar a Estados Unidos, no tienen que pasar 1 año porque ya sus competencias las han tenido en educación superior, con lo cual terminan mucho más rápido que cualquier niño que tiene educación tradicional. Y esto que contaba Rafael es espectacular porque es lo que nos puede abrir la cabeza, tanto en África como en Américas, para dejar tanta burocracia. A veces hay que contar cosas muy buenas, pero también lo que tenemos que hacer si de verdad queremos avanzar como región y ser más competitivos de verdad. Entonces, buenísima intervención. Now I switch to English because Queen Mulemwa wants to speak today about the skills, the gaps. We're talking about gaps. In UN Tourism, we did a survey 2 years ago, and I have to say that 80% of the bachelors in tourism are focused in hotel administration. That cannot be, of course, because we need to diversify, because tourism it's not only about hotel administration, that's good, but it's not the only thing. So, Mulemwa, please, what are the key areas that we need to build in order to diversify education in tourism? What are you doing? And what's, of course, the vision of the school that you are creating in your hometown, Zambia? Thank you so much to you, Natalia, and the team at UN Tourism, first for the opportunity to come here, and then also for the support that you've rendered over the last 2 years. So when it comes to understanding the skills gap and the knowledge gap in the various destinations, it's very important as well to learn the product of the destinations and where the sector is going based on the policies that are at play in both education and in the sector. When we as a destination were having the ambitions of transforming not just our institute, but also
the sectoral positioning in Zambia, because tourism has been identified as a key economic sector. So it means that we now need to look what are those skills that are going to be there to match the growth that is there. And the tourism ecosystem is quite vast. So we are not really just focusing on the hospitality, the service, but we're looking at everybody else. I think, as Minister did mention, looking at it from the front line, who are non-tourism, but they play a critical role when you're entering a country and in a destination. So what we've done was to really have an introspection as a destination to say this is a conversation that is not limited to Zambia alone. And I was very happy when our host minister did start with the pandemic, because that is the zero start line that we are all starting from. The pandemic really brought every destination to a zero start line. It didn't matter what infrastructure you had, it didn't matter what attractions you had. We all stopped at the same time, and the most significant impact was not on our facilities, it was on our people. So now what happened was that we realized just how illiterate as a sector we were. And looking at now going into recovery, Africa was closed off to the world. And now we are looking, as we are being intentional about this recovery. Right now we are here in the Caribbean, where we're trying to establish working relations. If there is a policy direction, as there is now, where our minister this morning was signing a relationship with the Dominican Republic, what will the skills be that we need to have as a recipient destination, as well as what skills will Dominican Republic need to have to be able to receive the guests that are arriving? That is something that we need to now not deal with on, with a blanket approach, but on a case-by-case basis, because the demands from the market here will be very different from the Chinese or the Japanese market. So when we are then identifying the skills gap, we're also matching with the intentions of where we're going. So with the Academy, we are really looking at being very responsive, being very timely about what we do. The last thing that I was going to discuss was we've got an intervention that we've put across, which is establishing a platform of dialogue that brings together educators and industry, which has been a very significant gap, especially in tourism development, where the engineers, the medical practitioners, everybody else has conversations about the skills and knowledge gaps. With us, it seems education was the driver for what we were learning. But now we've created a platform as a destination that really brings front and center as equal partners, educators and industry to have conversations. As I conclude, I'm now looking at a room that is full of the different destinations, trying to see how do we then identify the skills demands, not just in the formal setting, but based on the different panels, how do we tap into the informal learning environments? How are we going to be able to, the interventions that we have now are interventions in the school system. What happens for those that are out of the school system? How are we going to deal with the in-service? How are we dealing with the communities? Those are the type of skills and knowledge gaps that we need to be very intentional about. Thank you. Thank you so much, Mulemwa. And now let's jump to another region, to another continent. Let's go to Switzerland. Andrés, Switzerland is well known because of quality education. Let's inspire, why don't you inspire us? You have been working, EHL is working in the Americas, EHL is working in Africa. So can you provide some examples of things that you're doing over there? Yes, definitely. Thank you. Thank you very much for the invitation and the honor of being here. It takes a lot for a Swiss to be destabilized. I've been destabilized on a regular basis since yesterday. Yesterday I got inspired. Thank you very much.
there was a dynamic in this room which I loved, and I believe that we Swiss can learn a lot, we can learn from each other, and we can grow together. Then I was also destabilized today with the presentation of the Minister of Tourism of the Dominican Republic. I was just amazed, mind-blowing. The willingness, the dynamic, the enthusiasm, the capacity to convey a message in such a clear manner, convincing manner, I learned a lot. So thank you very much for that. And this is also very inspiring. So I was totally destabilized. Now the third element for which I was destabilized, but that is very Swiss, is the very fluid, creative timekeeping of the agenda. But you know, a Swiss, when it doesn't start on time, then we lose how we are even called. Now let's go back to your question. Just a bit of humor, come on. Let's go back to your question. A few examples of what we're doing in Africa and in Latin America. So EHL is, especially in Lausanne on our campus, we practice the arts and the sciences of hospitality management education. And we are helping partners in the world to develop and represent exactly the same model, which is demonstrated to work and to not only inspire, motivate the young people to enter within this industry. Because, and I say this upfront, for hospitality education, we are in a phase of crisis right now. Let's be very clear. It may not be valid for tourism education, but for hospitality per se, we are in the phase of crisis. Since COVID, the number of students has reduced drastically. There have been schools that have closed. There are projects that are being put on hold, large projects of hotel schools that are being put on hold, because there is currently a lack of attractivity within the hospitality industry. So I would say the inspiring part should come from the industry, from the various players. It starts with the owners, the investors, the management companies, as well as the trade association, who need to work together to start inspiring again and changing the working conditions within this trade. So that being said, we are working with the Moroccan government. We have a Moroccan representative here who talked very well yesterday, and we're working at two levels. At vocational education level, we've developed a license, which is called VET by EHL, which is a turnkey solution, which works on a learning management system that is available in different languages, even Chinese, Spanish, Italian, you name it, Arabic as well, Turkish, Vietnamese. This solution has been developed by us. There are basics in the hospitality industry that need to be mastered. And then we allow localization of the solution. So we form our partner to be able to then take this content, take the methodology, learn about the methodology, have their trainers being trained by us to be able to deliver according to the EHL way of transferring knowledge, skills, and mindset. And then localize it according to their needs, integrate the local culture, integrate the local necessity within the hospitality industry. Because we Swiss, we're just Swiss. There is a Swiss way of delivering hospitality, but there are millions of ways of delivering, and there are needs which are specific to each country. So we absolutely have to allow this localization to happen. Then flexibility of the solution. Typically, there are destinations within Morocco that are seasonal. So why deliver a program that has to start in February and finish in July? Why deliver a program that has to start in September and finish in January? Why not have a program that can run through the summer? Okay? So we need absolutely to allow this flexibility, and this is included within this program. So that is at vocational education level. Currently, there are 7 centers that belong to the government that apply this solution, and the aim, a common aim, is that we have all the centers. I think currently there are 14 that apply exactly the same solution. Employability 100%. Typically, the students would go through, and that is valid worldwide for the VET by EHL. We have 28 centers right now. 50% of the students go through the base level, which is 6 months long. They work then in the industry and then come back 1 year to 2 years later, go
through the intermediate level, then work again, and then finish with the advanced level. Then they receive an EHL diploma. So it allows employability. So it's not just education, it's education as complementary to the work. And then we also work in Morocco with UM6B, University Mohammed VI, where we certified the higher education program. And again, here we had the first batch that received their diplomas. And this is a recognition of a program, and we guide and handhold the partner to be able to deliver a best-in-class higher education program. So that's an example in Morocco. Then we have work in Brazil, in a university there in Brazil, and again, adaptability. The market said, well, there is the need to develop a program, bachelor program, but part-time for people who are at work. Otherwise, this program will not succeed. Now, this is completely different than the bachelors that we offer in general. So we develop a bachelor specific for the Rio and the Brazil situation. And so this is this willingness and capacity to listen to the market and to adapt to what the market really needs and come up with the base of the quality and the excellence, I would say, of Swiss education. You mentioned it earlier, and represented and put in place in local conditions. Thank you so much, André. You know, I have a dream, and of course we are going to make it true. But part of what is happening in Switzerland that amazed me was the first time that I was there learning about education, was that finally, at the end of the day, in Switzerland, vocational training and managerial training is connected. So you study 2 years. If you don't have opportunities to study, you go into a technical career. But then the top universities in Switzerland open you the door to go to validate all the curricula. So at the end of the day, you are having the opportunity to become a professional. And that's my desire, to work with Latin America and with Africa, so that little by little we are able to open that door. It's not an easy door because it's mixed with the Ministry of Education, but we are there. And I think that the soonest, the latest, we can have a showcase over there. So thank you again. Just as an example for this, to portray very 20 seconds, because people are hungry. I thought education was key. The CEO of UBS has done an apprenticeship. And he's one of many thousand leaders within various industries in Switzerland, Germany, Austria, because this is where it's coming from. Apprenticeship are being praised and considered as important as higher education. I think this helps a lot. Thank you. Last but not least, Paul, you're the Vice Chancellor of the University of Zimbabwe. The whole day you're dealing with the students. That's an amazing world, no? Because it's people that are always creating, dreaming. What do you see in the future of tourism? What do you see in the students that are coming to the university? Thank you very much, Natalia. I think to start with, I think I just want to thank the warm hospitality we have received and continue to receive from the wonderful people of the Dominican Republic. And I would also want to acknowledge the leadership we've continued to also receive from the UN Tourism. And thank you for honoring us by bringing us here. Now, talking about the education, what we have done, I just want to be short in the interest of time. I know I'm between lunch and people's lunch and this session. In Zimbabwe, what we have realized we needed to do was to change the purpose for education, the philosophy of education. So this was done
right from the top, the President of the Republic of Zimbabwe, Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, brought in a new philosophy with a new challenge in a very simple but very deep way to say, if the education is not delivering goods and services, then the education is useless. I think that was the starting point. And as universities, we took up the call and we have radically but deliberately transformed the curriculum of the university and the philosophy of the education. We used to teach students just simply the administration of tourism, simply the naming of towns and cities and rivers and mountains, without purposing the education to deliver goods and products that would speak to the meaning of tourism. So with our new curriculum, with our new programs, tourism has a different meaning. We now have innovation hubs within universities and industrial parks. The philosophy is called education, heritage-based education 5.0. The heritage-based is working with nature, working with what we have, working with the power of the most important assets, our people. And the 5 pillars are the research, which is common, the community service, common, the teaching and learning, common. Then the innovation and industrialization has not been common. So our meaning to innovation, our meaning to industrialization, that angers on science, technology, and innovation brings a whole new thrust to tourism. We're now working on generating new content for tourism. We now realize that there is tourism in the medical field. There is tourism in education. There is tourism in culture. There is tourism in nature. And that brings a very different type of graduates. And I'm happy to announce to this august house that we have had our first group of graduates under this new philosophy this year, 2024. And we are seeing a lot of commonalities that have generated with this region, because we have now generated programs, research and development programs, that speak to the type of foods that we have, that speak to the type of landscapes that we have, the type of animals we have, the type of people we have in the country and in the different regions. And the use, leveraging on the use of ICTs, we used to discover areas only when you go there, but then we rarely travel. Now that with the Internet of Things, with the AI, people are able to prime themselves to know areas, to know regions, to create applications for exploring regions of interest. The changes in tastes and preferences by people across the globe can now be matched by the skills we have to impart in our education programs. We have changed, that would be my last point. We have changed now to say skills should be more and theory less. We'll do more theory as we go with your experience. And with that, what we have been able to do is that the vocational training, polytechnic training, teachers college training are now connected seamlessly with higher education, which is university education, under a national qualifications framework that the country has developed. So it becomes seamless to connect people from training from all the different sectors, and they still can get a degree in tourism
in various areas. We have introduced culinary arts, gastronomy, tourism, and other related areas of tourism development through that change in philosophy. Thank you. Thank you so much, Paul. You made a very important point that is hyper-personalization, ¿no? That's a challenge. Quizás la educación turística es la más compleja de todas. 1.500 millones de personas, 1.500 millones de clientes. Educar para servir a 1.500 millones de personas es absolutamente complejo. Así que el mundo está en nuestras manos, la educación del mundo está en nuestras manos. Mil gracias a todos ustedes, panelistas de lujo. Con un fuerte aplauso nos despedimos de este panel. Coincidimos con la señora Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, con que es un panel de lujo. Ha sido de gran provecho poder escuchar cada uno de sus pareceres, señoras y señores. Y a continuación no nos hacemos esperar y pasamos al panel de cierre que estará, no sin antes pasar a compartir o capturar más bien una fotografía que dejará inmortalizado este momento de panel. Cada uno de sus integrantes aprovecha y se coloca en nuestra escalera para poder tomar una imagen que quedará para nuestra historia, en la cual la señora Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, ha moderado el panel, que ha tenido como panelista a su vez a Morena Valdés, a Daniel Marcio de Jesús, a Yanina Martínez, a Paul Macfumo, a André Mac, a Mulemwa Monguacua y a Rafael Santos. Aquí están ellos. Vamos a repetir este aplauso, señoras y señores, para nuestros panelistas y moderadoras, quienes están construyendo un mejor mañana desde el día de hoy. Así se ha titulado nuestro panel, que recién finaliza y ha sido de gran provecho para esta cumbre de ONU Turismo, África y las Américas. Nuestros panelistas ahora se acercan a sus asientos para poder dar continuidad a nuestra agenda, y para el siguiente momento vamos a avanzar en esta primera cumbre. CAFCAM estará enfocándose el siguiente panel en jóvenes talentos liderando la transformación, y para ello queremos pedir que nuestro moderador se aproxime. Nos referimos al señor Javier Valdés Agramón, director de Iniciativas Estratégicas y Crecimiento para LATAM en Forbes. A subir a este escenario, los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por quedarse hasta este momento. Ya es la última parte de nuestra cumbre. Tenemos un panel increíble, refrescante, tan refrescante como el drink que espero que nos echemos después de este panel. No se puede dejar de hilar lo que decía Natalia hace un momento, que es la educación, las inversiones con el emprendimiento. Este panel de cierre es un panel que me apasiona muchísimo, porque tenemos a 6 jóvenes que están liderando la transformación a través del emprendimiento. Es importantísimo hilar las políticas públicas, hilar las iniciativas. Limited. Cantal Baker, founder of Picala Bikes in Morocco. Andrés Bisonó, founder of SOS Carbon from here, Dominican Republic. Miguel Ángel Carvajal, founder of Get Up and Go from Colombia. And Tuta Petrus, founder of Kamajona from Namibia. Thank you everyone for being with us.
I would like to start the panel with the Minister Didier. Minister, what role does innovation play in your strategy for promoting sustainable tourism in the Democratic Republic of the Congo, particularly in balancing conservation efforts with increasing tourist demand in key areas such as national parks and cultural heritage sites? Thank you very much. I think I would be the only person to speak in French in this room because my English is not perfect. But before to start, I would like the technique to send like a video because to speak I need to change something about perception. And I think the Colombian minister talk about it. Perception is something like can be changed. Maybe he can put the sound. Because when people think about my country, c'est la terre d'une gastronomie aux mille saveurs. C'est la terre des montagnes neiges éternelles et des volcans ardents. C'est la terre d'un majestueux et puissant fleuves innombrables affluents et confluents, traversés par des rivières et des lacs à la beauté paradisiaque, offrant un spectacle que vos yeux ne pourront voir nulle part ailleurs. C'est la terre des minerais stratégiques qui abreuvent la technologie mondiale. C'est la terre de la grande forêt tropicale humide, poumon écologique de l'humanité, avec ses gardiens détenant les secrets ancestraux. C'est la terre de Zingakuvu, de Kimpavita, de Kimbangu, de Lumumba. C'est la terre de l'ambiance et de la rumba. C'est la terre de l'élégance. C'est la terre du combat du siècle. C'est la terre de l'hospitalité légendaire. C'est le cœur de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo. Explorez la RDC. Cœur de l'Afrique. thank you very much, because I know that many of you, when they think about DRC, they think about war, then they think about diamond, but there is other things that you can see. Je vais parler maintenant en français. Alors, la RDC, c'est aussi ça, c'est le poumon écologique, un des poumons écologiques de la planète, avec l'Amazonie, avec Bornéo et Mekong. Nous détenons à pratiquement 47% des réserves tropicales humides du continent et du monde, et nous avons 10% des réserves d'eau douce de la planète. Alors la question que je me pose ici, comment développer le tourisme tout en préservant l'environnement? C'est ça la question majeure pour mon pays, et comment aussi impliquer la jeunesse dans ce développement-là. La virginité touristique de la RDC, si je peux m'exprimer ainsi, c'est aussi son opportunité, c'est aussi une chance pour nous. Bien que nous ayons quand même été parmi les premiers pays en Afrique à avoir un parc national, qui est le parc de Virunga. Le 21 avril prochain, nous allons fêter les 100 ans du parc de Virunga et je vous inviterai à venir faire un tour pour découvrir ce que nous avons comme patrimoine mondial. Je peux parler entre autres des gorilles de montagne et des gorilles de plaine. 80% des gorilles des montagnes, par exemple, sont en RDC et les 20% restants sont partagés entre l'Ouganda et le Rwanda. La RDC, c'est aussi un sous-continent qui permet d'explorer donc différentes avenues. Mais pour y arriver, je peux me lever pour me montrer cette carte. Ce diagramme explique un peu notre approche. Je peux me lever, can I wake up? Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de créer de l'emploi pour les plus jeunes et surtout de développer les régions les plus éloignées. Si on parle par exemple de transport, nous développons avec des jeunes entreprises des compagnies de transport. Si on parle d'hébergement et de restauration, il y a des petits sites qui peuvent être créés par les nationaux. Le but étant que toute cette synergie permette à des centres ruraux, locaux, de devenir des centres de développement. Parce que nous avons près de 10 sites de l'UNESCO considérés comme des aires protégées. Mais comment protéger ces aires-là si les gens qui vivent autour de ces aires-là
ne profitent pas de cette protection. Pour préserver l'environnement, en même temps que nous allons développer les centres ruraux où il y a des possibilités, c'est le modèle que nous présentons ici et qui est un écosystème qui amène le développement. On m'a dit qu'il y a quelques années ici, Punta Cana n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais il y a eu des partenariats publics-privés entre, par exemple, l'entreprise Melia et votre pays, qui ont permis de développer ici tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le genre de partenariat que nous voulons développer aussi, qui vont permettre justement d'avoir un impact sur les communautés locales, tout en préservant l'environnement et en créant des entreprises locales qui permettent le développement dans les milieux les plus reculés. I have to stop there because when I start talking about this, I can talk about an hour. Thank you very much. Thank you, Minister. Para los que no tengan un traductor de francés o no hablan francés, el ministro se acaba de comprometer de invitarnos a la República del Congo. Entonces, el compromiso está hecho. Esperamos estar pronto por allá. Ayula, you are the founder of Bedouin Limited. How does Bedouin Limited leverage its service as a product model to drive innovation in the industry, such as tourism and hospitality? Gracias. I've been practicing my Spanish, so I'll say buenos dias to everybody. It's a wonderful opportunity to be here today. I'm actually I'm flying the flags of two countries. The first is my home country, Nigeria, and the second is my current country of residence, which is Canada, where I'm also schooling at the University of Waterloo. I'm doing my master's degree in business, entrepreneurship, and technology. So when I started Bedouin 13 years ago, the focus for us was how we could use creative ways to find innovative solutions. And so we do this with a lot of research and design thinking. And in the process, after consulting for a number of companies, I got involved in the tourism industry, through the Nigerian government, which is the NTDC, designing solutions for them. It was in this time that we were able to find that there were a lot of gaps in that space. And along the line, we've developed a number of solutions. The first one started in 2022, which we call the Tourism Hackathon, Nigeria. The focus for us is, if you know Nigeria, there's a very large youth population that are very, very talented. So we designed this hackathon, which essentially is to find solutions through the application of technology that will jumpstart the tourism ecosystem. And in that time, we've managed to identify like 15 startups, and we've also supported like 100 young entrepreneurs. The solution was actually spotlighted at the G20 summit in India in 2023. And on the final note, I'm currently building a solution through the use of artificial intelligence, which is called Kintrace for us. We've seen that there is a possibility for Africans in diaspora to be able to trace their ancestry. And we can't do this without aggregating a lot of data. So we're currently incubating this at the University of Waterloo in Canada. And it might interest you to know that we've also now found that it's not just an African problem. Apparently, immigrants, people migrate every day. So I've spoken to people from Pakistan, India, China, the Philippines, Colombia, Guyana. All of these people are looking for possible ways to tell their stories, through a platform, which is essentially what we're building out with Kintrace. So those two solutions are those ones that focus on tourism, culture, and the preservation of heritage. That's what we're building at Bedouin. Thank you. Thank you, Ayula. The use of technology to grow and raising the bar constantly in the entrepreneurship is very important. And in the following of the same line, Andres, you are the founder of SOS Carbon. Please tell us
like an overview about SOS and how does SOS Carbon's innovative technology for sargassum contribute to both environmental sustainability and carbon offsetting efforts, essentially in coastal regions heavily impacted by sargassum blooms. Gracias, Javier. Me voy a mantener en el español. Gracias, ONU Turismo, por tenernos aquí y, bueno, por también reconocer nuestro trabajo a través de los años. Gracias a la República Dominicana en su representación del ministro Collado por siempre abrir las puertas no solamente a emprendedores, pero también pues, al resto del mundo, dando un precedente en lo que es la República Dominicana y cómo seguimos impulsando nuestro turismo, nuestra economía. Me voy a enfocar en lo que es cierto, el lenguaje, el punto central de esta cumbre, que entiendo uno de esos puntos es la inversión y cómo seguimos impulsando el turismo. Un lenguaje común de los inversionistas, indiferentemente del idioma, son dos puntos centrales. Es el retorno y el riesgo. Y el cambio climático afecta a ambos. ¿Cómo? Si tenemos impacto de huracanes, invasiones de sargazo, pérdida de la biodiversidad, incremento de enfermedades, entre otros, pues eso afecta directamente un incremento del riesgo en lo que es la inversión cuando nos enfocamos en los diferentes turismos, en los diferentes destinos. Ese riesgo, cierto, siendo aún mayor para regiones como el Caribe, vulnerables a lo que es el cambio climático y aún más a estos riesgos. Pero también puede representar una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque desarrollando tecnología y también entendiendo la infraestructura localmente que tienen estos países, podemos aprovechar estos impactos como son las invasiones de sargazos, de algas, para aprovecharla como materia prima y así impulsar otras industrias sostenibles. En SOS Carbon, que somos una organización que nace en el MIT, efectivamente desarrollando tecnología que pone como pilar a nuestras comunidades, pues nos hemos centrado en cómo aprovechar esta crisis climática para tenerla como un recurso de materia prima y así impulsar otras industrias sostenibles. Ya estamos en la agricultura con fertilizantes orgánicos, bioestimulantes y otros insumos y seguimos innovando en lo que es el campo de aprovechar crisis climáticas para convertirla en oportunidades y así pues posicionar a nuestros destinos en lo que es ser más atractivos para incrementar el retorno y disminuir el riesgo. Gracias de nuevo por tenernos aquí. Muchísimas gracias, Andrés. Creo que todos hemos visto el incremento justamente del sargazo en las diferentes playas del Caribe y hace un momento platicando con Andrés, nunca he tenido el gusto de estar en África, pero me decía que es parte de lo que comparten ambos continentes y esta huella del impacto ambiental que estamos teniendo hoy en día se está viendo reflejada en lo que está tratando de solucionar justamente la compañía de Andrés. Siguiendo en la misma línea, siguiendo con el tema de impacto social y siguiendo con el idioma español, Miguel Ángel Carvajal es el co-founder de Get Up and Go Colombia, una compañía que está buscando rescatar las zonas post-conflicto en Colombia. Él creó una solución junto con su equipo que justamente está impulsando el recibir a jóvenes de diferentes lugares del mundo a tener una estancia en esta región, generar inclusive alguna actividad de voluntariado. Miguel, platícanos por favor cómo una solución como Get Up and Go integra este modelo de turismo sustentable con todos estos esfuerzos de regresar la paz a la región en donde tú estás trabajando y cómo un modelo como este inclusive se pudiera replicar en otras partes del mundo. Okay, thank you so much for that question. So something really important before answering the question is to give a context to it. So I come from Colombia, the second most biodiverse country in the world. You are all invited to the beauty of nature and the warm hearts of people. But well, definitely if
There's the beautiful things like Cartagena, Medellin, and Bogota. There's also problems, like in every country. But especially in the southwest of Colombia, the area where I'm from, we had bigger challenges. Actually, some of the guerrilla groups that were part of the armed conflict were born in my region, and then the conflict is very, very, very strong, even in some of these times. So, well, we're walking to peace, and then there was some areas that were war zones before, but that now are safe, secure, and that they are beautiful. So what we're trying to do is to bring tourists to these areas. So I think that the beauty of tourism is its transformative power. And for that, I want to tell you how tourism used to be 8 years ago when we started and how it is now. So the first thing is definitely that in Colombia, only 5% of people speak English, meaning that the international tourism has a big gap to be covered. For that, we started to partnership with universities who taught languages, English and French, in order for them, university students, to be guides for the international tourists that we were receiving. Before us, there was only Spanish tours in the cities and in the rural zones of Cauca, my region. Now, we can receive tourists in German, French, English, Spanish, and Portuguese. So we can have a better possibility to have a bigger and a stronger connection with tourists. The second one, it's the stay. So usually in my capital city, Popayan, people would stay for 1 day. And they will basically stay because they were coming from Ecuador to the north part of Colombia, especially to Cali, the salsa capital. So, well, they will stay for just 1 day to know the capital, a beautiful colonial city, or they may stay for 1 week if they wanted also to go around the rural zones. But was it possible to stay longer? The answer that we had is yes. Now we have a program for people who want to be volunteers in Popayan and in the rural zones of Cauca. They stay within 1 month to 11 months. So we're partnership with different organizations, the German government, and different platforms all around the world in order to bring people to our region so they can work together along locals. They can build infrastructure. They can build solutions. They can teach people what they know, and they can also do art, as murals are very, very important for the transformative power of culture. Finally, we teach and we learn from one another. Spanish is spoken for more than 500 million people in the world, and to every volunteer tourist we have, we teach them Spanish so they can connect in a deeper way with the people. But we also teach English, German, French to the locals so they can also connect from a cultural perspective. So we believe that by doing so, we're transforming and contributing to peace building. As peace building needs a bridge, a language so we can understand one another. It needs time so people can stay and get to know one another. And also needs a connection that goes beyond just getting to know the cities and the rural zones. Thank you so much. Thank you, Miguel Ángel. Justo ayer hablaba con Miguel Ángel de la oportunidad que existen modelos como Get Up and Go, de replicarlo justamente alrededor del mundo, porque existen lamentablemente muchas regiones en conflicto o post-conflicto. Yo soy de Sinaloa, México. No necesito decir más, ¿no? Y entonces creo que justamente modelos como este son ejemplares para levantar otra vez y reintegrar inclusive el tejido social. Tuta, you are the founder of Kamajona in Namibia. Kamajona offers this amazing experience in between co-living experience, but also a volunteer experience for young people traveling around the world. Please tell us more about Kamajona, and please share with us some examples of how Kamajona's model have a good impact and transform the life of local communities. Thank you so much for having me here. By the way, Kamajona means muchacho in Spanish, and that's the only Spanish word I know.
So, yeah, so Kamachona, we specialize in long stay tourism because we believe this is more sustainable. We really believe in we are all about the community. We believe in the power of collaboration. So we offer, we have a co-living space and also offer tours, experiential safari tours. And we understand that young people are traveling different compared to the previous generation. They want to be more involved in the local community, and also the most important thing, they can work remotely. So Kamachona create this space where they can live together, they can work and also host a lot of different activities. We host like skill sharing nights or traditional cuisine night and all different educational activities. So the aim is just to bring them closer to the community and also for them to connect with the locals. Our tours are also more focused on wildlife conservation and the beautiful sceneries of Namibia. I don't know if anybody who's familiar with Namibia realizes that the country is more about the wildlife and a big land. So what we are trying is just to bring people to stay more in the city and learn and connect with the locals than just going on a safari and seeing the endless desert. So yeah, thank you. Thank you, Tuta. We have a new goal in our bucket list, and it's to visit Kamachona in Namibia. Cantal, you founded Picala Bikes in Morocco. You are not from Morocco. You came to Morocco, and you can tell us more about it. You have 60 youngsters currently employed at Picala in Morocco, 23,000 children educated, and 650 women learn to cycle. With a mission to inspire the audience, how can a model like Picala have a good impact on global tourism? Okay, thank you very much. A very good question indeed. So yeah, Picala means bike in local Moroccan street language, slang. And the idea is that what we do, we offer authentic bicycle tours for tourists. So it's an ecotouristic service, and these tours are guided by locally trained Moroccans. And the aim is that the revenues of all these tours, they go and benefit the local community. So we make sure that tourism is extremely powerful. We know that. This is why we're here all together. And we want to make sure that tourism helps the community directly and indirectly. And this is why we have set up this model where our profit, our trainings, support all the social activities that we do within the organization to empower kids, communities, the city. Morocco is a very high, has a very high density in the cities. So over 60% of the population lives already in cities. That's very high. And so cities are under a lot of pressure. Mobility, sustainability, and therefore we want to make sure that the bicycle becomes an asset both for the community and for tourism. So that is part of that is our big mission. That's what we're aiming at. We're located in 3 cities in Morocco and trying to expand. And yeah, your question is like, how could we give impact to the global tourism? Now that is a challenging question. I think that we need, we need these moments like today to be here, to be part of this event, this Congress of the UNWTO, to learn from each other, to build bridges, to make sure how can we support small initiatives like mine, Picala, to extend its power, to duplicate, to find ways to new countries, to new destinations, because this is a concept that is very duplicatable, and yeah, we would be very happy to see if we can give that impact to other countries and other destinations. Thank you, Cantal.
Algo que me parece sumamente inspirador de los emprendedores que conozco es que se enamoran de un problema, se obsesionan con solucionarlo y buscan cualquier alternativa, no precisamente un modelo de negocio per se, sino que van pivotando o iterando con la intención de encontrar cómo solucionar ese problema. Desde un emprendedor que tiene un producto o que crea productos para solucionar diversas causas, hasta renta de bicicletas, espacios de co-living o una compañía que junto con el MIT está solucionando el problema de sargazo en el mundo. Panelists, we would like to continue, but we don't have more time. I'd like to hear your final thoughts of this panel. Minister, would you like to add something else? Yes, I'll try to speak in English, huh? Because at the beginning you asked me what are the innovative way the young people do to do a new way of tourism that preserve the environment. We have a young group of person who create a festival. They call it Congo River Festival, and they take a boat to make the people discover the beautiful and majestic Congo River by boat. And also they do some experience to take out of the Congo River all the bad material like plastic bottles, things like that. And we work with them to make the people discover the country. And as I said at the beginning, Congo is like one of the latest ecological lung of the world, and we need to preserve this and also to see how to stop the war in the north of the country. Congo is a big country, it's a subcontinent, so the war is just in the north of the country, and there is a lot of opportunity to invest in the tourism sector. And as I said at the beginning, I invite every person here to come next year in Congo because it's 100 years anniversary of the Virunga's park. It's one of the biggest park in the world, and there is a biodiversity, and I need you to come and discover my country. Thank you very much. Thank you, Minister. Ayula, would you like to add something else? I just want to thank the organizers, UN Tourism, and of course the beautiful country of Dominican Republic. It has been a magical experience for me. I know I'll be going back to my base in Canada to showcase, what I've seen here. And I know this won't be my last time. I would definitely love to engage more with the ecosystem here. Thank you very much. Thank you too. Chantal, I'd like to listen your final thought. Yeah, I think it was very inspirational to be here and also to meet other very interesting entrepreneurs that are really trying to bring a different story to tourism and have more inclusivity and social impact in their scope. So I think it's very important to acknowledge them and to support them. I think our challenge is really like, how can we scale this? Because we're doing business plus, in my opinion, because we have all of those extra elements to support the community embedded in our strategy. So for me, it's really important that we keep that dialogue going, how we could support this kind of initiatives on policies, on investment, on connections. And I'm very grateful to be here today because I've had already many opportunities to improve, and I hope every one of these amazing people will flourish as well. Thank you, Chantal. Andrés, ¿te gustaría agregar algo más? As Dominican myself, I just want to say, right, let's go enjoy a cold Presidente wedding dress, and looking forward to mingle and meet in more depth your different startups and your companies. And yeah, let's do it. Ready for lunch, but please. Gracias. Miguel Ángel, por favor. Well, thank you. Thank you to UN Tourism. Thank you to the beautiful country of the Dominican Republic. And I think that a great lesson that I have learned through these days is that we can do it. The world needs a transformation, and I think that tourism has the power to transform it. Gracias. Tuta? Yeah, I just
happy to be here. I really appreciate the invitation, and a lot of people from my regions, young people, they don't really get opportunities for invitations, big platforms like this, and I really appreciate this opportunity. I met a lot of all these friends, and it's helped us to getting inspired more, and think more out of the box, which is what's Muchacho all about. Thank you so much, Tuta. Quiero agradecer especialmente a ONU Turismo por pensar en las juventudes, por cerrar de esta manera esta asombrosa cumbre, y muchísimas gracias por darnos oportunidad de tener una voz y un espacio también para presentar lo que los jóvenes alrededor del mundo están haciendo, están impulsando from scratch, y es importante en este punto unir esfuerzos. Gracias otra vez ONU por darnos esta oportunidad, pero los ministerios de cada país también voltear a ver lo que las juventudes locales están realizando, apoyarles de la manera que se pueda, y estoy seguro que van a ser mezclas muy, muy ganadoras. Muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, vámonos a comer y a celebrar. Gracias, muchísimas gracias a este panel de jóvenes talentos liderando la transformación. Pedimos por favor a nuestros panelistas que pueden pasar al centro. Hacemos una última fotografía rápidamente, por favor. Nuestro moderador, el señor Javier Valdés Agramón, director de Iniciativas Estratégicas y Crecimiento para la TAM en Forbes. Así como también, gracias por esa moderación de lujo. También dar las gracias a Didier, a Ayola, a Andrés, a Miguel, a Tuta y a Chantal por ser parte de esta conversación que pone también la responsabilidad sobre las nuevas generaciones a asumir el liderazgo que también le corresponde para construir esta narrativa en torno al turismo de África y las Américas. Así que muchísimas gracias a ellos por su participación. Y ya para despedirnos, tenemos que hablar de los siguientes pasos a dar. Así que yo quiero pedir que por favor nos acompañe en este escenario el secretario general de ONU Turismo, el ministro David Collado, el señor Gustavo Santos, la señora Elisa Grandcourt, la señora Natalia Bayona y el señor Carlos Peguero, porque queremos compartir con ustedes nuestro próximo destino. ¿Quién será el país anfitrión de la próxima Cumbre ONU Turismo? África y las Américas, así que nuestros anfitriones y líderes se colocan en este momento porque haremos entrega al país anfitrión de la próxima cumbre. Para ello queremos pedir por favor que nos acompañe el ministro Rodney Sikumba. Y es que nuestro próximo país anfitrión es Zambia. Aplausos, señoras y señores. Recibe en nombre del país anfitrión, la República de Zambia, el ministro de Turismo, el señor Rodney Sikumba. Recibirá de manos del ministro David Collado una estatuilla como símbolo de ese traspaso de anfitrionía de la Cumbre ONU Turismo para África y las Américas, recordando que es una estatuilla de Juan Trinidad, escultor dominicano, quien ha sido emblemático en esta cumbre, y nosotros más que fascinados de poder conocer nuestro próximo destino. Así que, señoras y señores, en este momento que se toma la última fotografía oficial, queremos pasar un balance a sabiendas de que hemos concluido exitosamente nuestro programa. Todo final, como bien sabemos, es un nuevo comienzo, así que les invitamos a continuar con estas ideas, con estas iniciativas planteadas, que sin duda son el punto de partida para un mayor acercamiento entre África y las Américas. Cedemos el micrófono en este momento al ministro David Collado. Para nosotros, la República Dominicana, es un gran honor que esta primera iniciativa de una reunión ONU Turismo entre dos continentes
el americano y el africano, no se quedara aquí, sino que estamos haciendo el traspaso. El año que viene va a Zambia. Excellency SG, I think as Zambia we're very delighted to be the host of the second edition of the CANCAF. And I think what is very important is that we don't need to we need to keep the fire burning to make sure that this thing gains the momentum that it requires. And from the presentation that we've seen and all the investment guidelines that we've been shown, especially some of them within Africa and the ones in America, it will now give us the impetus to actually drive this agenda. As we always say it in Zambia, if it ain't fun, it ain't tourism. Americas, welcome to Africa. Thank you very much. Dando desde ya la bienvenida a las Américas hasta África. Enhorabuena. Palabras ahora del señor secretario general. Cerramos. Ok. Como decía querido Javier, no hay mucho tiempo, pues vamos a terminar. Hay mucho tiempo, pero nos espera playa, nos espera comida y agradezco a todos dominicanos y dominicanas para este gran evento y vamos, y we will miss you, all of you, and I'm sure that all participants will miss Punta Cana and the Dominican Republic. Thank you, all of you, again, to make us so happy, because tourism is industry of happiness, and we are here. And another great destination, which is absolutely different, absolutely unique and authentic, is Zambia. I'm very thankful to the Minister immediately to decide this afternoon to bring all of us, and we will be much more, and to write second page of this history and the story, and we will bring the world closer. In Victoria Falls, in Zambia, in Livingstone, and the places will be limited. Be hurried to be there. Visit Zambia and invest in Zambia. This will be the theme of next our meeting, and I'm sure that we will large. And after this meeting, there will be more and more interest for this nice and wonderful meeting. Thank you, dear Minister, dear friends, and see you in Livingstone. Y de esta manera, con palabras de cierre del señor secretario de ONU Turismo, de esta manera concluimos esta cumbre ONU Turismo para África y las Américas. Enhorabuena poderles haber recibido en República Dominicana, específicamente en el este de nuestro país, en Punta Cana, que dejamos los brazos abiertos para que permanezcan con nosotros, disfrutando, compartiendo y aprovechando todo lo vivido y aprendido en este espacio para el turismo. Turismo para África, turismo para las Américas, en esta cumbre ONU Turismo que ha concluido con éxito. Recordarles que tenemos el siguiente destino ya en agenda y que será Zambia, nuestro próximo país anfitrión. De esta manera, en nombre del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Explore and experience the magnificence that is Zambia, a thrill-seeker's paradise blessed with some of the most breathtaking and daring activities on Earth. Choose from whitewater rafting to forge swings to bungee jumps, and set your inner superhero free. If being up close and personal with nature is more to your liking, then we have just the thing for you. Get to interact with the big five in their natural habitat. Fine whining and dining, we hear you say? Say no more and be spoiled for choice with a stunning selection of top culinary experiences, all catered to suit each and every palate.
And then there's the nightlife. Grab a drink. Surrender yourself to the ebbs and crescendos of an irresistible beat. Say cheers and get ready to dance the night away. All in the company of the friendliest people you will ever meet. Immerse yourself in the rich culture, movements, colors, pulse, rhythms, and energy that make up the unique fabric of Zambian society. Be sure to acquire a piece of exceptional Zambian craftsmanship and artistry to remind you of your stay. Travel back in time and explore the foundations of Zambia's history by visiting one of our numerous museums. So whether it is supremely fitted conferencing facilities, accommodation and amenities, wondrous water bodies, or undisturbed nature, this is your best destination. Zambia, let's explore. Uno de más grandes aeropuertos de África que va a abrir ahora en noviembre de 2024, que va a empezar una buena conexión dentro del continente africano. Pero también tenemos otro proyecto muy importante que es lo llamamos el corredor de Lubito. Es como un tren rail que sale de la costa oceánica atlántica y va hasta el océano Índico en Tanzania, o lo mismo tren rail. Es muy importante por el desarrollo de turismo también, pero también el transporte de manufacturas dentro del continente. Pero lo que pasa es que África también es el continente más joven del planeta. Y eso también tiene influencia en la necesidad de crear las condiciones para que los jóvenes africanos que tienen que tener empleo, que tienen que tener trabajo, hagan las habilidades necesarias para el desarrollo del turismo. Y lo que pasa también es que los otros sectores de la economía, como la extracción, como el petróleo, como la agricultura y todo, no tienen mucho espacio para absorber la mano de obra que tenemos en África. El sector de servicios, mayormente el turismo, va a ser uno de los sectores que va a absorber mucho de la mano de obra de la fuerza humana que África produce. El entrenamiento, la formación, la capacitación técnica es una prioridad en el gobierno angolano para que tenga condiciones de absorber la mano de obra y permitir la reducción de la tasa de desempleo. Gracias. Muy bien, ministro. Seguramente tendremos que hacer ahora cursos en portugués. Eso es una deuda que tengo a nivel personal. Ya sé que Gustavo y Jaime me van a ayudar en eso. Seguramente pronto los podremos anunciar. Rafael, volvemos a la casa, volvemos a Dominicana. Estaba leyendo yo que República Dominicana es el segundo país en América Latina que más empleo genera gracias al turismo. 16% del empleo en República Dominicana se debe al turismo. ¿Cómo sostener esas cifras? Ustedes y nosotros, ONU Turismo y Infotep, estamos trabajando por crear carreras técnicas en turismo. ¿Cuál es tu visión, Rafael? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos apostado a la educación.
En 1980 se creó una institución tripartita constituida por el gobierno, los empresarios y los sindicatos, llamada Infotep. Justamente en esta institución, que no es solo un centro de formación, sino un sistema de regulación de la formación técnico-media, hemos aquí en este territorio, esta provincia se llama la provincia de la Alta Gracia, tenemos una escuela que hemos capacitado más de 15.000 técnicos de la industria turística. También vamos a abrir una escuela en la parte de Sabana de la Mar, Miches, que ya en noviembre estaremos inaugurando, de la industria turística, un viejo hotel transformado en escuela. En la provincia sur, Barahona, para el polo turístico que se está construyendo en Pedernales. Y justamente estamos llevando el Infotep a donde vive la gente y no querer traer la gente a donde esté el Infotep. En ese sentido, del 2020 al 2024 hemos pasado de 8 centros tecnológicos que tienen Infotep a 53 en todo el país. Así como ha crecido el desarrollo turístico, la economía, ha sido gracias a una política de formación de los recursos humanos. Aquí vemos en este video cómo de parte de la educación se está desarrollando oportunidades para la gente. Es un área de empleo básicamente de jóvenes que han estado en un proceso de abandono de la escuela formal. Cada día es más la deserción. En América Latina llaman los nini, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nosotros preferimos decirle los sin, los sin empleo y sin escuela, porque hay un deseo, pero en este tiempo de revoluciones industriales, estamos en la cuarta revolución, la currícula tradicional de nuestros sistemas educativos es muy larga. Los muchachos no pueden esperar tanto. Entonces hay que acelerar el conocimiento y nosotros damos más formación, que quiere decir 80% de práctica y 20% de teoría. Eso ha sido exitoso y por eso hoy en nuestra, así igual que Argentina, también tenemos una plataforma virtual donde por la experiencia de la pandemia no se cerró la formación gracias a esa plataforma virtual y ahí impartimos más de 50 cursos desde chef, desde sommelier hasta inglés bien aprendido. Y ahora mismo, en este momento que yo hablo para ustedes, se están desarrollando en la web una cantidad de formaciones, aparte de tutoriales, aparte de capacitaciones breves o microcertificaciones. Por ejemplo, nosotros estamos capacitando a los dueños de, aquí le llaman colmado, en El Salvador y Honduras le dicen pulpería, creo, a un establecimiento que expende productos básicamente al menudeo. Nosotros tenemos 75.000 negocios de esos y estamos enseñando a los empleados a manipular bien los alimentos. Y eso lo estamos haciendo por una aplicación de WhatsApp. Es decir que estamos utilizando las redes sociales, la modernidad, la tecnología y la inteligencia artificial para acelerar el conocimiento y la instrucción. La OIT acaba de emitir una resolución, una declaración, la 208-23, sobre los aprendizajes de calidad. Y en ese sentido,
nosotros estamos teniendo éxito en lo que llamamos la formación dual. En este hotel, por ejemplo, y en toda la cadena Meliá y en toda la cadena del Grupo Piñero, el Infotel tiene la formación dentro de las mismas instalaciones hoteleras. Y eso nos permite enseñar, pero a la vez fidelizar con esa empresa y sobre todo disciplinar a los trabajadores del turismo. En síntesis, quiero en este video que ustedes están viendo mostrarles lo que es la parte a donde está yendo el Infotel del futuro, que ya es presente. Los campos inteligentes nuestros para monitorear el currículo, la seguridad perimetral, la ciberseguridad y data center que vamos a inaugurar el próximo 17 de este mes. Y también tenemos una academia de certificación de competencia TIC, una aula polimedia y todo lo que podamos utilizar para que los cursos que antes duraban 2 años puedan hacerse en 6 o 7 meses. Estamos a las órdenes de ustedes, ya estamos recibiendo aquí gente de nuestros países hermanos que vienen a compartir y a recibir experiencia de la formación de la industria turística a través de la educación. Y ahora vamos también para la Academia de ONU Turismo. Hemos sido recientemente acogidos como afiliados y damos gracias por esa aceptación. Muchas gracias a ti. Felicidades por muchas cosas. La primera, porque vi que Huawei está fortaleciendo el hub de tecnología y eso es importantísimo. Cuando uno va a las universidades chinas, Samsung, Huawei, esas son las que invierten en los jóvenes y en los emprendimientos. Qué bueno que ya haya un caso de éxito de tecnología para la gente más necesitada con grandes empresas tecnológicas. Lo segundo, pues, yo resumiría todo lo que Rafael dijo en 2 palabras: innovación social. Cómo llevar el conocimiento al territorio y que gracias al territorio, pues efectivamente la gente crezca y la gente tenga una oportunidad laboral. Y aquí voy a contar 2 anécdotas porque usted me estaba inspirando, yo no tengo la culpa que usted me inspire. La primera anécdota me pasó porque estuve revisando, nosotros tenemos una alianza en ONU Turismo para educación, para incluir turismo en las escuelas. Hicimos una alianza con Cambridge, los británicos, con los americanos y con IB, que es la educación internacional. Y les voy a contar una anécdota porque yo no sé si ustedes sabían, pero eso me hizo abrir la cabeza frente a algo que dijo Rafael, y es el tiempo que hoy en día se necesita para tener un diploma. Me decían a mí, los suizos, que es la educación por excelencia en el turismo, cuando hicimos esta alianza, a mí se me hacía muy raro. El grado de turismo lo lanzamos ONU Turismo y la Universidad de Lucerne este año en Madrid, y se me hacía muy curioso que durara solo 3 años. Y a mí me parecía que era una locura. Y yo decía, ¿pero por qué un grado tiene que durar 3 años? Yo estudié 5. Y los suizos me decían, pues es que es muy fácil, los jóvenes de hoy no tienen la paciencia, ni tampoco la educación está absolutamente concentrada. Y el futuro de la educación va sobre cuándo soy más competitivo y cuándo salgo más rápido al mercado laboral. ¿Esto por qué lo estoy diciendo? Porque a menor tiempo más competitivo, y si logro salir de una muy buena universidad en 3 años, pues estoy ganando tiempo y estoy siendo más competitivo. Eso me hizo pensar que en mi querida América Latina estamos todavía muy atrás, porque todavía los grados duran 5 años y lo que es peor, cuando hablé con los otros suizos, que son los de IBO, los de la educación internacional, me decían, Natalia, nosotros tenemos colegios por todo el mundo con el sello IB. El sello IB es reconocido a nivel mundial. Todos los niños que terminan con un grado IB, si van a estudiar a Estados Unidos, no tienen que pasar un año por